Bonjour et bienvenue à Le Français avec KJ. I'm KJ. I will be your host. And today we are going to, en fait, aujourd'hui, on se rend chez le dentiste. So that'll be interesting. We'll learn some new vocabulary. Mais avant de commencer, before we get started, let me remind everyone that this course is for people who have already learned conjugations and understand like the noun, adjective, and verb subject agreement, and a few other things like prepositions, etc., and have some basic vocabulary built up, but who just don't feel like they can say what they really want to say yet. Um, these videos are designed to kind of give you that practice. But if you are looking for some verb conjugations, some grammar clarifications, etc., some basic vocabulary, you might want to check out my other channel, which is at Madam K on YouTube, because that's where I kind of do all those preliminary things. All right, so let's get started. Nous sommes au cabinet dentaire. Le cabinet c'est un mot qui signifie aussi le bureau. On peut dire bureau, on peut dire cabinet. C'est la même chose. OK, so nous sommes chez le cabinet dentaire et on a quelques mots qui sont vraiment très intéressants pour cette histoire. D'abord, la réception. The reception desk is where you can, make your appointments, schedule changes, pick up your instructions, and get prescriptions, etc. All of that is done at la réception. Ici, nous avons la salle de consultation. C'est là où vous allez voir le dentiste. This is where you see the dentist. It's the salle de consultation. Et dans la salle de consultation, il y a un fauteuil. Voilà, le fauteuil. Et on s'allonge dans le fauteuil. You sit there and the dentist examines you. So that is, oh ben, avant de terminer, nous avons the part that always gives me, makes me shudder, les instruments du dentiste. OK. So voici les instruments. Ce sont les outils qu'on utilise pour réparer les dents. All right. So, yes, there are some phrases that you might want to know. Quelques phrases à connaître. On fait une visite chez le dentiste. That means that we go, okay? Mais on prend rendez-vous chez le dentiste. This is when you make an appointment. Tu prends rendez-vous chez le dentiste, mais tu fais une visite, OK? Et puis, on peut reporter, reprogrammer ou bien annuler le rendez-vous. So we already learned reporter last episode, which means to postpone. So maybe later in the day. Reprogrammer means to reschedule, pick another day, another time. Ou annuler, which means to cancel it altogether. All right. So let me just remind you where we were in the story. Christophe woke up one morning with a swollen jaw or a swollen cheek and a sore tooth, and he had a presentation to give. And so he goes to the office, and his coworker, Celine, takes one look at him and says, "We're going to postpone your presentation. And we're going to go to the dentist." She sort of takes charge of the situation. And that was where we left them off. So let's continue with the story. Céline et Christophe sont arrivés au cabinet du dentiste en 10 minutes. Vous êtes bien, Monsieur Christophe Perrin? Christophe ne pouvait que hocher la tête. Il a été tout de suite conduit à une salle de consultation. Là, il s'est assis dans le fauteuil. 15 minutes plus tard, il a entendu Bonjour, Monsieur Perrin. Je m'appelle Docteur Durand. Qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui? la docteure Durande était très belle, blonde et gentille. Christophe était sans voix. Elle a froncé les sourcils et a dit Oh, mais votre joue, monsieur.
Elle est très enflée. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ouvrez, s'il vous plaît. Christophe a ouvert la bouche avec hésitation, soudain gêné par son visage gonflé. Ne vous inquiétez pas. Vous avez une carie, mais ce n'est pas grave. On peut tout réparer. Elle a rapproché ses instruments et s'est mise au travail. So now it's time to reflect. Quelques questions à considérer. Avez-vous déjà eu le béguin pour votre médecin ou votre dentiste? Le béguin is a crush. So have you ever had a crush on your doctor or dentist? Que pensez-vous de la réaction de Céline quand elle apprend les sentiments de Christophe? Good scruples question there. What would you do in her place? Raconter une visite chez le dentiste, réelle ou inventée? Vous pouvez écrire dans votre journal chez vous ou bien vous pouvez laisser quelques mots dans l'espace commentaire si vous voulez. Je lis tous vos commentaires et tous vos commentaires et je réponds si c'est possible ou nécessaire. OK. So as you can rewind this video as many times as necessary to actually get familiar with the material. Next episode, we are going to continue checking out the dentist's office, but we're also going to get more into the intrigue between Christophe and Dr. Um, his dentist, whom you haven't read yet. We'll focus on questions and some surprise extra tips as well. So, as always, thank you to Pexels and to Unsplash. They're amazing photographers. If you are ever looking for an image, it is the place to go. And I definitely appreciate that service being available so that we could actually make these videos and bring them to you. As always, I thank you for watching and I appreciate you. If you like the just watching me put these stories together or you learned anything from these videos, please hit like and subscribe because it helps us to move this information along to students who may be struggling with the same material. So, as always, again, thank you. And until next time, à bientôt, à la prochaine.